So let's get started. If you remember yesterday, I told you about like we finished already present simple. We discussed all that point, how we make sentences into negative, or how we use them in question as well, and how we are using the helping verb or the auxiliaries in the sentence. Well, there's no any verb to be in our sentences. Today we are going to have another lesson, or let's say another main tense, which is we really need it in English language, because basically we have to know what is the difference between present and past, right? I know that date is not correct because I've already prepared these slides before your cohort. I mean, it was for the first cohort. Good. I want to give you a chance to read that part for me, okay? Then we're going to discuss it together, just like the previous one. Who would like to be the first one to read the first slide for us? طبعا محاضرة بشوى بس شيء معك وبرجع اسم مجال ثاني بس خلنا بكون في عربي شرحتين واضح بقولهم لك محاضرة بشوى من بس تمسك تركيب ولا اسمعني إنجليزية كبريزنت سمبل هو ترانا بالرسالة وتمضارع البسيط بالعربي. نحن خلصنا هاي الزمن ونحن نقدر هلا شلون نستخدم هاي الزمن بأي موقف، أوكي؟ وتعلمنا كيف نتغير الجملة المثبت للنفي ونفس الشيء بطريقة الاستفهام، يعني بطريقة السؤال. اليوم نحن رح نبلش بالمحاضرة الجديدة بالزمن الجديد. past simple بتجي بمعنى الماضي البسيط، أوكي؟ في قوانين قبل المحاضرة، يعني قبل القانون هاي الزمن تبعنا نحن لازم نعرف شنو الفعل، لأنه بهاي الزمن خصوصا نحن نستعمل ولا نشتغل بس ويا الفعل، أوكي؟ لازم نحن نعرف إحنا أي نوع الفعل، مثلا عندنا نوعين، فعل regular and irregular، يعني فعل قياسي وغير قياسي، أوكي؟ قياسي يعني irregular يعني غير قياسي، أوكي؟ هي بتجي بمعنى العربي. محاضري أمر ممارسة past simple وترابط مساعدة عكسي محاضري بشمانة كpresent simple. طبعا زوربي زورت المعلومات تهاتتان هي أكيد وبكاري شرحنا على فاتيق سكتنا رجعنا كقسم عن كردو بيش تعرف عن كردو أو مستوى زوربة عزام تشون أطوانن present وباسيق سبقن، أوكي؟ ألام شيء أمره وكو محاضري بشوني وكو present simple يشكل تنسى هذا بسيط وأعزانا كان يك بوينتي بسيط لو زمانه كلا بقى بتوزن فوكس خاطر سري تركيز خاطر سريع ويش تنها قوية ليش حالتك غير بكابل لقل إس بكابل هندي يعني إي إس بكابل هندي وزايد نيش confuse نبن شو نلي أكيد من بكار هناني دو لقل دزن يعني دون تو دزن لنيجاتيف، أوكي؟ أم روانية لا زمن past كان واتلا زمن رابطه كان إما إيش لسر فعل أكيد واتلا لسر verb لسنتنس كان معنا. ليش أبي بزعل شنو verb مان هي لإنجليش طبعا دو جور مان هي كألنا قياسي وغير قياسي يعني regular و irregular واتا verb أسايي و verb شاذ كان إما خمان ماني ناشاذ و شاذ يعني شاذ نبتو شاذ doubling. Okay, so before starting all these kind of rules, let's see how we use that tense or when we use them. Okay, who'd like to be the first one to read that slide for me? I have the first person that she raised her hand. I think it's she. Yeah, Avian is she. Yes, Avian, go ahead. Hello, teacher. Hello. Or explain it. No, just read the first slide for me. Okay. I will. Past simple tense is used. The simple past is used to show that a completed action took place at a specific time in the past. The simple past is also frequently used to talk about the past habits. Good. So what we have got in that slide? We've got that. ترجمة. No, thank you. Can you do it in English? Yes. Sure. Go ahead. Let's talk about that the action that we do in the past. The thing is done, and now we are talking about the thing that has done. That have been done. Right, that's correct. All that things, all those actions that have completed or finished before right now, even if it's 1 second, right? Anything happened before right now, we have to consider as a past, or we have to mention them in the past form. Okay, perfect. Thank you so much again. Who else? Feiruz. Yes, Feiruz.
In past simple tense is used. The simple past is used to how that a completed action To show took that this is a show. To show took that. place. Show that completed action took place at a, Specific specific time in the past. The simple past. past In the past. past. P. Okay, تمام. Okay. The simple okay. past. The simple past is also frequently used to talk about past habits. Past أشرحها بالعربي. habits. habits. أشرحها بالعربي. تقدري؟ إيه. ايه يلا ليش الماضي البسيط استخدامات الماضي البسيط. الماضي تمام. البسيط يستخدم ليظهر أو ليعبر عن عمل منتهي action completed action عمل منتهي كمان ده simple past في الوقت المعين في الوقت المعين. simple past كمان يستخدم حتى نعبر عن عادات في الزمن الماضي. تمام. Thank you so much. شكرا. Thank you. اوكي كسي سؤالي هبه لسر الشوي بكاري هنا يعني شكاتك بكاري هنا طب سلايد يكم بس لسر اويا لشو موقفك يا لشو لحظه ابي الا ام زمانه بكار يعني بمشي ويقصفك بباست يقصفك. Okay, let's move to the next slide if you do not have any question. Now we are going to have that part which is about the main point in past simple. As you can see, I wrote affirmative يعني مثبت. Okay, يعني array بكتبتي وقتها مو جملاني كarray مو negative بيجي affirmative. Okay. Now we are going to start from the basic, from the simplest way how we are changing or how we are saying simple past sentences by using was and were. Okay. We have only two verbs to be in the past simple. We have only two verbs to be. What are they? Was and were. Okay? These verbs to be can be used only in that sentence. I mean, in that tense. We can use them in negative, same thing, like the same was or were in negative, also in question. So it means in this tense, whenever there is verb to be in our real sentence, whenever the sentence contains one of was, were, it means we don't need any helping verb. Yeah, good. Is there any difference between using was and were? Yes, there is. There is a difference. Was can be used only with this group of pronouns. Okay, I was at the park. I was studying. She was studying. He was play football. It was at the park. I was about to say it drinks milk. It's about presence of it. Good. So we use was only with this group of pronouns. How many pronouns have we got? It's only about 4. 1, 2, 3, 4. Okay. What is the negative of was? Wasn't. Or was not. You are free to use between these two. This one is short form. Okay. The fastest one, the fastest way, let's say, or the fastest form. That one is the long form. No matter, and there is no any difference between them. Same meaning, same form. Good. This is about where. This part is about where, how we use where, with some kind of pronoun we use where, which is quite different from this one. Whenever we say we, يعني نحن, تمام? You, يعني انتم ولا انت. هي بتجي بمعنى مختلفة يعني تقدروا تسوون هاي البرونان لشخص واحد ولا حتى للمجموعة. Okay? They or two persons name. طبعا لا رجع أطواني like one person's name. اسمي شخص واحد. اوكي احنا خلصنا اذا عندنا هي يعني تقدرون تسوون او تقدرون تغيرون هاي الهي من بدايه الجمله للاسم المذكر، تقدرون تستخدمون الشيء من بدايه الجمله او تغيروها للاسم المؤنث، يعني مؤنث المفرد ومذكر المفرد. تمام. Here about where we use where only with this kind of pronouns. Okay, we were at the park, you were study, they were play football, or مثلا أحمد and محمد were study. اسم الشخصين لازم تجي مع were بس. شنو النيجاتيف were يعني شنو النفي were is weren't or were not. This one is short form, this one is long form. Okay.
وهاي نفس الشيء، هاي النفي وهاي نفس طريقة النفي بالطريقة اللونج فورم. تمام؟ بهاي الزمن بهاي السلايد نحن عندنا كيف نستخدم was were. طبعا إذا عندنا أي جملة كان عندنا الوز ولا وير بداخل الجملة، يعني هاي الجملة نحن نتأكد 100% هاي بالزمن الماضي البسيط. ليش؟ لأنه عندنا was or were. أكو أي فرق بين استخدام هدول الفيرب to be؟ طبعا أكو. نحن نستخدم was بس مع هدول المجموعة ضمائر، بس مع هدول. أوكي؟ تقدرون تغيرون الشيء للاسم المؤنث المفرد وحتى هي للاسم المذكر المفرد. تمام. وحتى it مثلا the door, the dog, the cat, the table, the laptop. اشتكي شو بيقولن it can be used for جماد. Yes. Also where can be used only with this group of pronouns. يعني احنا نستخدم where مع هذول مجموعة الضمائر. يعني إذا أنت قلتي we was at the park هاي الجملة غلط. We were at the park. Okay. Or you or they or اسم الشخصين. شنو النيجاتيف were is weren't and were not. نفس الطريقة للسؤال. إذا بدنا نغير أي جملة مثلا أن هاي الجملة I was at the park هاي الجملة جملة مثبت. تمام. لأنه ما عندنا النوت بداخل الجملة. ويا الوز ويمكن ويا الوير إذا عندنا وير. تقدرون تغيرون هاي الجملة للنيجاتيف، هاي النيجاتيف فورم، يعني حاجة طريقة النيجاتيف. I was at the park, I wasn't at the park. أتواني رستب كورين بولنا فيه، أتواني بيكين بس سؤاليش. طبعا لحج كاتيكا was وير لحج جملة بكار هاتبو بيس بهيج وشتكي مساعدني إيش بيس بهيج هالك مدور بهنية. أوكي؟ أما ألين كاتيكا was وير ما تهبو. هاتا أجرنا ما هو بتأكيد بيس من بهالك مدور بهذا بيس من بهاو كاريش تجا ببكاري بحالة النيجاتيفو وكتش نكان. أوكي؟ دوباره I was at the park. It's an affirmative sentence. How I know that is affirmative? Because I have got no not in my sentence. There is no any not. Good. Is this sentence past or present? It's past. How I know that this sentence is past? Because I've got was in my sentence. Okay? I was at the park. It means before I was at the park. Okay? You can mention even times at the end of your sentence. I was at the park yesterday. يعني بارحة. I was at the park 2 hours ago. Okay? I was at the park last week. Okay? Negative of this one is only wasn't. يعني تغير بسيط دقيق أكريلا بيني affirmative و negative على رستا pasta كان كاتك was very تداوى كان هاتوا مجرد يد نوتة بشكلي short form ين أم نوتة بكاربين was not وأتبا long form. Teacher. For question we don't need anything. We already have got two main verb to be. I can use them to make them question. I was at the park. Was I at the park? Or were you at the park if you ask someone else? Yeah? Good. Another sentence about where. We were at the park. Can I say we was at the park? Of course not. It's wrong because you've got a kind of plural pronoun. Okay, the second group of pronoun. These are third person singular. These are the second group, let's say. We were at the park. The negative of the sentence is only weren't. We weren't at the park. We weren't at the park. What about the question one? Just put where at the beginning. Switch is subject to verb أكيد. شيلي لوكاته. Question for me. طريقة question نكتب بستوي. طريقة سؤال بستوي. Okay. Were we at school? Or were you at school yesterday? Were you at school yesterday afternoon? So these are time expressions. يعني وقتي محدودة كتعبير لماضي أكاد. Okay. Good. So now you can raise your hand if you got any question. Do you have anyone that doesn't understand anything? Any question? Is everything clear? Good. Ajin? Yes, Ajin. Good morning, teacher. Good morning. Teacher, the adverb that we use it in this tense, yesterday, ago, last, in the past, or in the last week, in the last month, in the last year. Yeah, last Right? can goes. Yeah, sure, but these are not adverbs. These are time expressions. Okay, همو أو كتحديد كراوانا كتعبير لزمانك past كان. Yes, Okay. that we use it Cannot, with just adverb. with past.
Yes, yes, these are time expressions that can be used only in past sentence. For example, yesterday, 2 hours ago, last week, last year, last Nowruz, last Christmas, okay? Yeah. Last Eid. We have many words that can be used with last. Also, we have the word ago that can be used with the number. For example, 2 weeks ago, 2 years ago, Yes. 2 minutes ago. Okay? Yes. طبعا بس Okay. قاعدة بوانا نعلن adverb نعلن time expressions. Okay. Thanks a lot, teacher. Okay. الخش شلونی مامۆستایان تو شلونی بقول معك باشیت من زۆر زمانی ئینگلیزی نازانم باش بڵێ من قەیچەکە باشە دەست خۆش مامۆستا فكر هي سؤالك هنا يقول لكم تيجي لم سلايد مزبوطين وەڵا لەوە تێگەشم زور باشا دەست خۆش welcome who else any more question كاتي ترى سؤالي هبي عندكم سؤال اذا عندكم سؤال تقدرون ترفعوا ايدكم قول افتح المايك مشان نتاكد اذا عندكم اي سؤال لو لا اذا ما عندكم سؤال خلينا نروح للسلايد التالي اكيد سؤال ثاني باش ننزل سلايد بتوعنا good okay so we finished was where okay verb to be معناتها هسه اتشينا سر او بوينت ثاني كبازله verb اكين واتا همو لم سلايدو دس اكين بينيني چن رستيك يعني چن طريقيك كاتك was ولا جمله كان معنا بهيج شيء بكارنا هذا واتا فعلي اصلي معنى هي verb to be معنى اوكي فعلي اصلي ده بس how to formulate the simple past look at the first point for regular verbs طبعا وزبان زوجور verb معنى هي بيش هم نشتغل regular و irregular regular verbs يعني verbi قياسي وفيربي غير قياسي وفعل القياسي وفعل غير قياسي اوكي غير قياسي يعني irregular يعني حالتك شاذة regular يعني فيربك أسايب اوكي طبعا قانوني بيني هردتشان رولي بيني هردتشان طاو جواز بوين ناو كانشان جاك راوت For regular verbs, add ed to the root form of the verb. طبعا كألي root form يعني صيغة أصلي فعلك اوكي ماتا فعل أصلك إما خمان واعي وقتها فعل وقتها فيربك ببيج زيادة ببيج بيشغلوا باشجري عادة لقل فعل إما باشجر بكارين باشجر معنية ING يا S يا ED يا ER يا EST أوكي بوشيوه لرا إما جاري بيش من بإيديا دون ES مع طاوكر أمر إيش من بإيديا لقل فيربا أوكي وقتها لقل فعل تمام كواتا الله لقل همو فيربا غير قياسية كانا بس إيديك زيادة وتلقى همو فيربا آسايا كان كحالتك شاذ يعني فيربا شاذ من فيربا آساين يك إيدي من بيوسا بو فيربا في زيادة لك وتايا أهالة to the root form وتبو بصر فيربا أصلك أسا play فيربا كيف وتا هي زيادة كي بيوني أما فورما general كيت يعني base form كيت يعني root form كيت همي أطواني بكاربين يوم صراحة أطواني بلاي base form أشواني بلاي root form هموش بمعنى شيء صيغة أصلية يعني فعل أصلي كبابلي شي ما نبوزي أكدو لك وتايا played يعني ياري كردبو يعني بلا إما بكتلن ياري أكرت يعني بيش إسا ياري أكر يعني ياري كردبو type it بهمان شو type it listened pushed loved تقدم مجموعين نموني زور بسيط مسراوة طبعا زور لو زادر من هي لا همان أم سلايدانا مجموعة رسم بو بوست بدون تعبير over irregular كاتو هر regular كان إيش طبعا irregular كان زور لبرشات أنا واضح بزوزو بكاري بهن توزن لقال يا رابن يتر غيري أو verb irregular وتنها إيدي كده يسوي to be a past form أوكي تمام هاي النقطة الأول إذا عندنا أي فعل غير قياسي طبعاً regular verb يعني فعل غير قياسي إذا بدنا نغير هاي الفعل هاي صيغة الأصل الفعل أوكي play لأنه ما عندنا أي شيء بالنهاية الفعل مشان هيك هذا الروت فورم يعني صيغة أصلي ولا base form تجي بنفس المعنى تمام إذا بدنا نغير هذا الفعل للزمن الماضي أوكي نحن لازم نستخدم بس إيدي ويا الفعل طبعاً بالنهاية الفعل شوفي بقى ورا الواي عندنا ed typed This ed is a what is it? I have to delete it later on. It's fine.
listen push pushed love loved. اوكي طبعا ام ديال رازيان يك بوينتي ترمان هي اگر دي قد بان تايب شكلو فيرباني بايكو تاي هاتو هاني حالت مان هي بس بيويس اكا يك دي بوزا في بو فيربا بريو خو اوريدي يكي هي شكنا طبعا يكي تريزا في بويو بدو جا اي ان جا ديك اوكي so typed let me change that one. so type اگر دي قد بان شكلو نموناني بإيكو تاي هاتو فواتا خيويستك بس ديكي بوزافي أهلا براكتك شابو موتين or just D if the root form already ends in NE أجل root verb كا يعني root form يا سيخ أصل فعلك أخوي already بإيكو تاي هاتبو لو كاتتو بيوز ناكا دي سانو إيديكي بخيطة سر حرف بيوزي بيك دي بوزافي وكو تايب مثلا أوكي يعني إذا أن أي فعل إذا الحرف الأخير كانت إي نحن ما نقدر نستخدم ايدي ويا هاي الفعل لانه هاي الفعل اصلا عنده حرف الاخير اي سو نحن بس نستخدم دي ويا الفعل اوكي تمام هلا وصلت الفكره شلون الفرق بين الريجولار and irregular وشلون غير فعل الغير قياسي للماضي البسيط جماعه كسر ساريني نسر او جوري فيربا كاتك فيربكي اسايو چون ايكين بكاست اتريا ايدي كي بيوسي يا بس دي كي بيوسي تمام وبكره جاوبنا بس لكم خوتو It's clear, miss. okay who But else John I have a question. okay you can ask me When we at the school, they told us if we have the right some word in the sentence, it should be present simple or present continuous. Like this past simple, if you have yesterday or ago, it should be past simple. That's right, or this different? I go. What is your question, Lana? Again, you mean that how we change the verb into past? Well, we have such a kind of question about like filling the dashes. لحالتي برسالي بوشاية شو نزاني تقول بينا وكونك كيفية بوشاية كو إيديبيو كري يعني بيزنا كإيديبيو كري يعني بيبقى present continuous بيواتبقى ing يعني present simple بيوايا طبعا فلما كنت جاربات سكان في بندوي او انا حمولة سكانها شرحك القطان اوكي ورده ازان بس شيء بسارك وزور معقوله وزور شخص والله هر اوني زمان كان بوي من present to past بدوي شرحك دوي نسل continuous واتا progressive اتر اوكاتا همو كي ورده كان واتا همو اوفيلاني للسؤال بكاره هنري بقول تاكيد بك او بتش زمن الجواب ادريته ولا مراسلك كامل انا به همو تعرف اوكي don't worry Bash. Welcome. So this was about the first point, which is about whenever we've got any kind of regular verbs. Okay, we've got the point. What is a regular verbs? How we change those kind of verbs into past form, whether they may need ed or they may need only one d to the root form of the verb. Good. The green point, the second point, is about irregular verbs. For irregular verbs, things get more complicated. Yep, toz اشتغل على استربة. Complicated اللي ربع معناه أويك على استربة توزع. وعتلا شو سرويا وعتلا شو regular verb كنا أمان توزع على استربة. شو كأمان شمولي إيدي والقرتنا كن بهيج شيء ولا قل irregular verb كنا إيدي بكارنا بوي ناويان قرابة irregular verb فعلي غير قياسي. فتا فعل شاذ كان verb شاذ كان. Okay. The simple past tense of some irregular verb looks exactly like the root form. حتى حالتي شمان هي base formك خوي شونا يعني root form verb خوي شونا past كشي وكو خويتي واتا أمانة بيان ألين double شازة كان ما وابلين باشتري. أوكي خوي irregular يعني verb كي شاز يعني فعلك غير قياسي. حالتي شمان هي أصلاً نحن ما نقدر نغير أي هذا الفعل مثلاً put أو cut or set or cast or hit المضارع البسيط. طبعا تقدرون تغيروها بس نحن ما عندنا اي شيء ما عندنا اي تغير عندنا نفس الطريقه نفس الفورم ونفس شو اسمه
نفس القاعدة. مثلا إذا عندنا put هذا المضارع البسيط، طبعا نحن نقدر نتعرف ولا نتأكد بالداخل الجملة إذا هاي البوت الماضي ولا المضارع. Okay, I put my book on the table 2 hours ago. So this sentence is past because I said 2 hours ago. But if I say I put my book on the table, it's a present. Or I always put my books on the table. Okay, it will be مضارع بهاي اللحظة. تمام. For other irregular verbs, including the verb to be, the simple past form are more erratic. See, so. Can I say see seed? Can I add ed for this verb? Of course not, because see is one of the irregular verbs. Okay. Build, built. We've built a new house, or we built a new house. If I use have with it, will be present perfect. So we are in the past. So let's say we built a new house last year. Or we went to the park yesterday. طبعا go أبيبا تشيلا pasta أبيبا went. Okay. Ms. Lina, yesterday I was absent, sorry, because I went to Sully University to get my laptop. See how I say all these sentences in the past form. Yesterday I was absent because I went to university to get my laptop. See what is the difference between using go and went? So whenever we want to say go in the past form, we have to say went. We cannot add ed to that verb because it's irregular. Okay, what about do? Is that I did my homework, or she did her homework. Rise, rose. Miss Lina, I rose my hand many times, but you didn't give me a chance to say anything. Yes, it will happen later on, such a kind of comments. Or is, it will be was in the past. طبعا presentي سلايدي كما وتمان بكار هناني وزوه فقطعن شوتن هلا زمني past simple بكار هندي خوي اللي أصلا أملا present أشياء يا إذا يا أمر أي وير are وتقارب بو بوير لمضارع أو بو ماضي ويان ين إذا لمضارع أو غورا بو ماضي بو با was. أوكي طبعا لرا مجموعة نموني كم نسي ولا سائر irregular كان والله زور لما زيادة المال هي لسلايد كان عندو أيه هم يبين بتدور بخوشتان لقل يران أويك الزور تبكاري الرجانة خد بدواء كريتها. The good news is that verbs in the simple past tense, except for the verb to be, don't need to agree in number with their subjects. I'm going to bring up حالتي STL تايبت. كردي قد بندوني أمو فوكس معنا خسر شيء كاتك زمني مزارعي بس معنا خير ما هو بزاين subject كتاكا يا كوين هذا حالتي غير بك بتمنى third person singular pronoun كان من هبو وتاهي وشيء اتمنى هبو لسرتاي رستكانو أبي أكدار بكفر بكفر يستي بأس يا إيس بالتأكيدي وعتبر بأو غلط أبي جوابك فيتو يعكس فيتو أوكي ليرة وهامني همو أوفر باني كشازم حقا بسر نمبري sentence كوني وقتها نمبري subject sentence كوني حق مني subject هي يعني ذي ناوي يكسا يعني ناوي دكسا it's fine verb أقرب past هيج ربطي كي subject بيش خويوني علم I went to University of Suleimani or we all went to University of Suleimani وانت قهرك وخوي من تقول لك يك subject أكو من روشتم بوزان كوي سليماني يعني إما همو ما روشتم بوزان كوي سليماني see هيج فرق اللي verb كابك روينيا أوكي بحمان شو بهم verb كان يتريش بس أوي كجاوزة شيء وزو وير چونك أما verb نية بتاعتي وكمان verb تاعتي نين أولين verb to be أوكي جروبي كجاوزة بس أمانة شيء main verb كان let's say any question طبعا جماعة هدول المجموعة المثال تبع الفعل غير قياسي نحن عندنا مجموعة الأفعال صيغة مضارع أو صيغة ماضي تبعهم نفس الطريقة أوكي ما تقدرون تغيروا أي شيء تمام وعندنا فعل غير قياسي طبعا قانون غير فعل والأفعال غير قياسي كله مختلف بين الغير قياسي ولا قياسي أوكي إذا عندنا هدول مجموعة الأفعال مثلا سي إذا استخدمنا سي بالجملة الماضي البسيط نحن لازم نقول سنو I saw my friend last night يعني شفت رفيقي بارحة بالليل أوكي build يعني شوف الفرق حرف الأخير دي غير للحرف تي
go went مثلنا I went to family mall last night. رحت للفاميلي مول بارحة بالليل. Okay, so I said went. Don't say I go to Majdi mall last night. يعني حتى ناس تاني بقولي I go to واتا ED بوزياكي. ما تقدرون تسوون هاي الايدي، نحن ما راح نستخدم ايدي ويا الفعل go، لانه هذا الفعل غير قياسي، راح تغير طريقة صيغته. اوكي go راح تصير شنو للماضي went do did حتى النهاية. وهاي النقطة كان مع شو اسمه، مثلا إذا عندنا من بداية الجملة she هذا ما راح تغير أي شيء ويا الفعل. مثلا she saw her friend last night، أو مثلا أحمد and محمد saw their friend last night. يعني ويا الفعل غير قياسي، ما عندنا مشكلة مع الفعل مع الرقم الفاعل، يعني ما عندنا مشكلة شنو يجي من بداية الجملة، أي ضمائر يجي من بداية الجملة. أوكي، هلا وصلت الفكرة؟ عندكم أي سؤال؟ كل شيء واضح؟ Yes, miss. Good. No question? Is Muslim here? Yes, Muslim. Do you have any question? كل شيء واضح؟ كل شيء واضح. تمام، أهلا. Good. So if you do not have question in that slide, let's move to the next one. Tell them that you should have this slide. Okay. So now look at that slide for me. These are some examples, because we have million verbs in English language, right? But these are the kind of, let's say, the most common verbs in English, okay? The most common verbs that basically we need them in our daily routine. So these are a list of regular verbs. What are the regular verbs? Are those verbs that whenever we change them into simple past form or into past form, they need only one ed with the root form. Select, selected. Okay? طبعا أكدقتي ما إيش مانجارة بمدو مقطعي أما presenta لpresenta كان بكاري لزماني ماضي بسيطة بكاري أما سوري لمضارعي بسيطة بكاري والسمبل باست كاني لزماني ماضي بسيطة بكاري أما مقطع مانجارة نخدو شوي سيمي فعل وهذا التصريف الثالث الفعل نحن بس نستخدمه ويا زمن present perfect مضارع تام البسيط. أوكي طبعا زور تاع معلومات عن هي لسه زمني present perfect وكاتك بكارة هندري وزائدا إيش قانون كيلا وأنا بزان شونا أوجه خواني ورده بلام تنهاوي صبرون كلمة بمكن راسته كذا بمشيوية بلام جاري إيمز بشيء كم بشي دو ما فهمتوا كي قش نسر زمني present perfect إيش فان بملي استشقبت كبي ألين past participle يعني PP form عادة PP ذات البكارين شكل من صلاحي كسر أترى فfull name كتشيا past participle. طبعا past participle for مكان هي verb مكانه وتصريف ثالث فعل كانت هل يكسب من التهديد بكارين ايش present perfect عشان زمانك تريش من هي بلام جاري امريكان حتى الكيس خلص الاوي كذا شو زمانك جاري كراو ذات البكاري. اوكي بس يك بوينت شيء بهر اللي استوى معلومات عنها بلا سريع ايش اويتنها حاج verb regular verb واتا كاتك بايدي اكريبا past حرب حمان ايدي ابد وببيبيش تنها فرقة كتشي بتشيء أزعنا أما باستا وأما بيبي وكتشي حرب تكيش إيدي والبرتو أما اللي بيشي وتر هافو هازيت عادة ببي subject رستك أما هافو هاز قل بيشي ونا بوي أزعنا أم select ده مثلا نمونا كيتو past forma بس أما بيبي forma باشا. So these are the other examples. طبعا لو أنا هنا كان معناه حني لو بيربكان نزعنا دعائي كالكلاس روم محاضرة كان بوست سلايد ده كان إيش بوست خوش عن خوش ترى بدواء بقرأ شو أويك خود بدواء أدري زاتر بمشتري نشتا سيد أبي ولو إسا من ترجمة كلمة بكلمة معنا البوكر. أوكي تحسيك جود دايبتو لو أنا بيوتشتو بس بعشرين طريقة بمستوى ولا إستاذ شيء هر كاتب وشيء كي تعزيت البردسي تو قد بكارمنا هنا يعني قد ما أنا كي نزانيوه معناه مشكل قد بتنهاور مكان حاول بك ونتي كرو بشتكي رجعني جاني خوتو يعني بجملة كي زور بسيط كأسانا لمشتا سيلوه
هر كاتك كنت موقفك أو كلمة بكاربيني أو جملة لما اشتاب منته يعني شو نلي بهوي أو رستيوا بيركبته أوكي مثلا smoke معناها smoke يعني شيء جرى كيشان كسر جرى كيشه علي she smokes أوكي يعني he smokes كاتا أجر بتوي معناه smoke لما اشتاب باشي سوي بالخبير نشته يعني smoke يعني خرج جملة my father smokes every day my father smokes cigarette every day واقم همور وجه جرى كيشه that's it visit بمعنى شيء يعني type يعني trouble معناه شيء كيشة طبعا فرق زور بين travel لتل trouble زور شون اللي تلفظك يعني صوتك كان ليكون زي كمان زور المعنى كجوازة travel وقتها سفر كردن يعني قاش كردن trouble يعني مشكلة يعني كيشة بكون okay I don't have any trouble with my family يعني I don't have any trouble with my best friend هيش كيشة مرة هذا نسبتيهم مين يعني أتواني بلا I have trouble with my best friend من كيشة كان هذا نسبتيهم وترافل بها مانشوا ما بس من شيء كنت كلها حتفاتك وشيك يعني فيربي اشتكي تبردسي تو حد أبي ما ناكيد زاني يعني كاتب تشيكي ما ناكاتي بلاتو سيرك اشتكي زور بالبسيط وقد بكارب من هنا هول بكونكتي كرو برستيكي زور بالبسيط لرجي أو سيف اللي مشتار نكوش تبتن هفوشكا وشو معنا ناتواني إما أونا controlling اوكي وقتها ناتواني توليستيكي فيرب اسمه نازانا فعل امانه هم اللي مش عسيكي بمعنى كيو معرضه بولا بيشونو وباشتر بجمله سيدي اوكي انا هاو تبيني بلا سر اوايك اجر طلبي حسكا معناي او كلام لمسانه دواي اطوان خوش تاني كان هاش بسالك اشتغل you can ask me anytime feel free this list is about 50 most common irregular verbs I'm لسه خصوصا but open ja تقريبا بنجا irregular verb بكرها تولو بس معك تقريبا حاضرة هموش هاتش فورميكن irregular وقتها همو أم فعلانة فعلي غير قياس أجر تقريبا بهيت شيء إيدي معنية لباستا كانت سي همو يجيبوا قرا وقتها تغير قياتها ride rode ridden سي وتم participle لكان جاري إيش من بينين ل present perfect إيش من كانت جاري إيش من بسبب formي past simple build, catch, code, choose, chose. طبعا تلفظ كان يعني فرق أكاتي الخيط وحركات الدنيا اللي تلفظ كلني هش فعلا لزمني مضارع أو كاتي أبي ماضي يا برسالة من بكا يا أو تاخد شيء كده طبعا أما ما دام يستقل بس أنا حاضر أبي خوش عادي أتوان لريقة قاموس تشكي تلفظي زور بيزور الكلمات كانوا فعلا كاتب أوكي. Good. The other slide is the same thing. See, this one is about 100 most common irregular verbs. Slide يبشو بنج بقولن بنجا verbi irregular بو يعني بنجا فعلي غير قياسي بو وأني كزور بكاري عادة slide صدعني وتعيش كلا slide كان يعني كلا رسماني كcontinuous صد verba هموشان لفورمي irregular وتا أما يشهر بهمان شو غير قياسي. Okay. Look at this one. Now let's see how we are going to change sentence into negative and question. طبعا slide زور برجع بالله منو بو إيوه. Let's slide you show out watchy. Just please let me close that mic. Yeah, Parishana's mic is open. Good. طبعا السلايد بشوي موت ما ندو جوفر معناه بس ما لجورة كانت بركزاني ما ندو أقولر شيء irregular شيء وطريقة قوريني هدو كيشان بو past شوية ومجموعة وش معناه هيك كد أتواني بلين double irregular بهيج شيء ناقور شكلي base format يعني present كان شون بو past تيش بها مع شيء أوكي بس ليه رأيتي معناه إما السلايد سرتها وت مع حركاتك رستكاني إما وزويري تياب يعني خود شخصيا قصد كد وزوير بكاري هنا على حالة النيجاتيف وكوتشنا بيويس بهيج auxiliary يعني helping verb نية أوكي هر علي wasn't بو negative يعني weren't يعني was were من البداية الجملة راح تكون بصيغة السؤال أبي بطريقة سؤال على البداية تخوان بكاري أوكي أما واضح إسبريت من بشيء بزاني تكاتب إما did
يعني didn't يعني did not بكاري هنا اوكي اما زور صار حركات الفيرب كيتو was very تيانب واستكش past مثلا نسرابو I finished my homework I watched TV with my family I studied very well last night همو ام جملة past نبري همو فيرب كانن با يديو بكار هنا اوكي شون أمكن بالنفي وبquestion شون أمكن بquestion ونيجاتيف اوكي لحالتك كفيرب كاني تو irregular يعني irregular بواتر فيرب كان مال الجملة كفعل غير قياسي قياسي فكان هاي نحن ما عندنا مشكلة نحن بس نستخدم did ويا هاي هدول مجموعات الأفعال بداخل الجملة أوكي مثلا I started the meeting what time is it right now? Yeah I started the meeting 1 hour ago ساعتك لمو بيش هذا ساعتك بيش اسمه بس من كلمة meeting ساعة نورا meeting كراء واو so I started the meeting 1 hour ago ساعتك لمو بيش باش هذا بيكم بنجات بقولهم شيء بقولهم I didn't start the lesson 1 hour ago لو أنا come to the sentence بعكسك إيه the question will be did you start the lesson 1 hour ago Miss Lina or did I start the lesson at 9 أنا برسالة خوش بالقرية من ساعة النوم حاضركم بالسبيكر كان تو برسالة من كي did you start the lesson with me now an hour ago well I just joined at 9:30 so you've been late for 30 minutes in that case so what is the point whenever there is a sentence that contains any verb well I mean regular verbs or regular verb no matter once we want to change them for negative we need to use or we must use only did didn't or did not. But if you look at the sentence for me, see, after did, the verb should be base form. Again, after did or didn't, the verb must be always base form. يعني ورا الفعل ورا الدid ولا did لازم تكون فعل كل مثلا كل مرة بالصيغة الأصلي يعني نحن ما نقدر نستخدم إيدي ويا الفعل لازم تكون الفعل المجرد ورا did ولا didn't أوكي فعل مجرد يعني مثلا عندنا I started the meeting 1 hour ago I didn't start the meeting 1 hour ago يعني ما أقدر تقول I didn't started يعني ورا ال did not لازم نحن نمسح الإيدي ويا الفعل هذا قانون مثل الدس تتذكرون امبارح ان احنا قلنا اذا ان الدس بداخل الجمله لازم نحن نتمسح الاس ويا الفعل ولا اي اس ويا الفعل. She speaks English very well. She doesn't speak. Not speaks. نفس الشيء من عندنا بالزمن الماضي اذا ان did not or did بطريقه السؤال لازم تكون فعل مجرد. اوكي وقتها لدواي did و didn't شو دي صاروا ابي اي تي فيرب كان همويلة بكرتو أما لحالتك فيربك regular وقتها فيربك أساي بتو تنها إيديكي بوزي أكراب أوكي تأسى تسبر سالية yes honey you can start who said miss جوي أسا باين كرتو فرمي no questions بس لينا يعني قصدك إذا ضفت جديد لازم نرجعها للتصريف الأول. تمام. هندرين or مسلم يلا مسلم عندك سؤال؟ لا ايستريت بالكويشن كاتبين ديد ايستريت يعني مو المفروض يتغير اي ليو نفس ما عندنا مشكلة did I start the lesson or did you start the lesson يعني أنا ما عندنا مشكلة إيه إذا نحن استخدمنا did يعني أنا نسأل لحالي هذا سؤال الشخصي اللي إلي لحالي مو لأي حدا يعني ما أسأل لأي حدا بس إذا نحن استخدمنا did you مثلا did Muslim start the lesson or Muslim did you start the lesson or did you join the lesson at 9 you can say yes or no but if you ask yourself اليوم من ساعات شن بتجيني ميتين كم كده جاري سؤال لفهمانا كان yes
امتى سويت الجوين بالمحاضرة؟ الساعة 9 ولا 9:30 ولا كان ب11؟ مين انا؟ لا هذا نموذج يعني. اوكي اوكي مسلم، ليش نحن لازم نغير الفعل لصيغة المجرد وراء الفعل did؟ شنو ليش عندنا هاي القاعدة؟ لانه تعرفون هاي كان الشيء؟ بيدعى التصريف. لأنه شنو؟ لانه هو بصيغه السؤال، يعني اجباري بده الفعل يرجع لحاله الاصلي. حتى بالنفي عندنا نفس الشيء. didn't وعندنا start، وبطريقة السؤال عندنا نفس القانون. لأنه عندنا did هذا العبارة للزمن الماضي، نحن ما راح نغير فعل للزمن الماضي لأنه عندنا did بداخل الجملة. أوكي؟ أوكي، لأنه did هو عبارة عن الزمن الماضي. ما عندنا، نحن ما نقدر نستخدم شيء مرتين بالداخل الجملة مشان تعبير للزمن الماضي، يعني هذا الشيء كافي خلص. تمام. Okay, so we covered the regular verbs. Whenever there is regular verbs in the sentence, basically once you change them for negative and question, you have to use didn't or did not in negative and did at the beginning for the question form. Good. And the verb should be base form after did or didn't. This was about the regular verbs. What about the irregular verbs? For example, if I say, I went to University of Suleimani yesterday. I didn't go to University of Suleimani yesterday. Did you go to University of Suleimani yesterday? So whenever their verb is irregular, we have to return into the base form also. حتى حركاتك إيش فعلك فعل شاذ كان بون بيان كينو بشكل أصلي إخوة، يعني إذا عندنا مجموعة الأفعال غير قياسي نحن لازم نرجعها لصيغة الأصلي ولا الفعل did. تمام؟ مثلا I went to شابيلا. I didn't go, not I didn't went. يعني نحن ما نقدر نستخدم went ولا did ولا didn't، لازم نرجع على صيغة الأصل. يعني بهيك الطريقة، نفس الطريقة لما غيرنا الفعل غير قياسي للمجرد ولا الفعل did ولا didn't، عندنا نفس الطريقة للأفعال غير قياسي، لازم نرجع على صيغة الأصل. تمام؟ هلا وصلت الفكرة شنو الفرق بين التغير فعل بصيغة نيجاتيف ونفي لما نحن عندنا did ولا didn't بداخل الجملة؟ كسر ساري هي لسه أبوران كاري فير بك أكره أدوية تنتظر تعامل بس أكيد من أول لسه ركاوة ده سمكر برون كرنوي فير بكان كاتي كلا أدوية تنتظر يعني دو كقصة أكيد أبي كتابة فورمة أصلها كي خوي واتتنها إيديك هي أكيدو أما زول آسان بس بو فير بغير قياسي كان واتا بو فير بشازة كان أبي بيان كأنه بفورمة أصلها كي خوي طبعا أون إيديان بوزيانا كرا دا بتو إيديك لا بتو هالشغلة كي جورا سبيلا كي جورا أصلا طريقي خلنا كشي جورا وايا للي استكانة دواي خوتن بيبي ننشان جارك تغير كان أها وزائدا إيش هو مرتان بولا كلاس روما بوستا كي أقول لسر أو طريقي فيربانا كاتك عن خيطة جملة نيجاتيفو بوكواتشن أو سويتشة شون أكري بزول تركيز خيطة سر أو دنيا بيبير بكيتا بيربكي شازة لبرا سار لدواي تتنتكو بكار هنا وبتأكيد يقول تتو بوشكل أصلي كيخو وتبو بيس فيربكيخو أوكي تمام. طبعا you can see positive لرا سكنا كتي قدما شو كأمر رسمة كان هنا كلمات مسرابة وزحبة positive أتواني بلين affirmative من ذات affirmative بكاري لو بيلا قواعد إنجليزية affirmative زور ذات البكاري ولا positive أما تقريبا أتواني بلين تاريخ تكون كان negative هر negative بكي خمانة ناقور مشكلة إني كويتش نيش هالسؤال بس دو كلمة هي نفس معناه هي أتواني بلين positive بس ما باشتغل بلين affirmative أوكي حتى بسؤال جتواني بلاي interrogative هربا معنا question okay لرا مجموعين نمونية وعمرتي قدبا we watched the news last night how I know that this sentence is past because I put watch with ed and also I have last night time expressions that can be used only in past tense how I change the sentence into negative we did not or we didn't watch without ed سركتشون إيدك ليرة وهي ليرة عمل لابش لبري didn't eat okay we didn't or we did not watch the news last night full question
Did we watch the news last night? Question mark. Or did you watch the news last night? Question mark. Look at this example. We've got this example here for irregular verbs. They went to the party yesterday. ديني اما روشن بو party روشن بو حفلة. Verb كما تشيا went. Yesterday شمان هيك كواتا لسطا بنجا دنيا ويبغي went كولا سطا بنجا بيت دنيا ويبغي yesterday كوكا أمر سليت ولا سطا سط past simple. لبروي هم yesterday تيايا هم went تيايا. Okay. Verb كverb كي irregular verb كي شازة go راو إيدي ورناقري كأبي بو past go يلا أصلا أبي بو went لpast. بعش they went to the party yesterday. If I want to change the sentence into negative, it will be they didn't or they did not go. صيغة أصلي فعلك قراءة وبتشي بمجرد went أبيت وبا go لدواي didn't. Okay, they didn't go to the party yesterday. For question, did they go to the party yesterday or did you go to the party yesterday? Question mark. Same thing for the other examples. You can read them by yourself later. Okay, any question? Who can give me one example? Now it's your time to speak. Rohlat, I played, I did not play. Did you play? Very good. Thanks, Ms. Huda. Even she replied, Rohlat. Thank you so much. I went to school. I did not go to school. Did I go to school? Very good. She slept well last night. She didn't sleep well last night. Did she sleep well last night? Very good. Well done, Shunya. It's correct. Any more example? Any more question? If there is nothing is clear, if you have any question, I saw him last night. Good, Yusuf. I went to the shop yesterday. Suzanne, very good. So you guys, it means you don't have any problem. If I upload the file today in your classwork, give you some sentences just to change them into negative and question for me. I will write examples for you. You change them to negative and question. Okay, sorry. Sure, there is. Any more questions? يس قبس طبعا كل يوم لما عندنا محاضرة جديد كل يوم راح تكون موجودة بالكلاس تبعكم. اوكي اكيد. She studied very good. Yes, Akar. Well done, very good. I can tell some sentence, Miss. Can I give you some examples, Miss? Or can I give you some sentences, Miss? Okay? Yes, honey, go ahead. Oh, they played basketball. They didn't play basketball. Did they play basketball? Well done. Sakaryan تنها سبيلي استديكت أبي بمشي ويبي. Okay? بأين ينوسين بيو ينوسين studied. Very good. I went to market yesterday. Shahid, very good. Also, I did not. Please, Susan, whenever you wrote did not, make space between did and not. A bit space اللي بيني did و not, okay? بمشي ويا. نابل did not بمشي ويا بروسي. أما غلط. Okay, يا بلي didn't but short for me. يا وتا space. Okay, she studied. You walked, you didn't walk, did you walk? Very good, Hamdi. Good. So if you do not have questions, Ms. Huda is going to reply your chats. Let me move the slides because we've got others. Now in that part, we are going to have some kind of examples or practice that we've done in the first cohort with our students. See, for negative form, we use did not or didn't in the short form, plus base form. See, there is a space. Sorry, let me just return to that one. ستلبيك مع لتشاتو تشيبو نسيبوين did not نسيبو بمشي وين نسيبو طبعا أما غلط. أبين لبيني did not أكاتك ها خاتي سوريج يعني عدد أقل مدة لابتوب بكاربينن حتى لتشاتي شاشتة بنوسن غلط بيت نا بيست بس سبيس بيت هكا تشتت النوسي خاتي سوري بجرا هاد يعني تو غلط يكفي يا أو تأبي سبيس بكي يا لواني سبلا في غلط بيتك زيانو سيوا بيتك العكس ونسيوا أوكي اشتيك النقصة أو بوي خاتي سوري هنا بجيجا
did not or didn't. طبعا لدواي did و did not هو أبي verb تشي base form of the verb وقتها فعلي كي مجرد لي يك بوينت هي با زور واضح في هلا حمتان إما المضارعين بسيطة كدرس ما خلنا نقول ما أبي بزعل الفرق شيء اللي بقى هناني do did sorry do does لقل جماعة البرونون كان ليرة did أتواني بلين free word ناوي أني free word باشا وشيكي free لبرقوي لقل هم برونون كان بكاري ببيئو يجي مشكلة كتبه رستقيتو بشي دستي فكرة بها related بذي دستي فكرة بها related ناوي يكسبه related أوكي يعني لما نحن نستخدمنا did ولا didn't بداخل الجملة بطريقة النفي بطريقة السؤال ما عندنا مشكلة ويا ضمائر يعني ما عندنا مشكلة ويا الفاعل إذا جيت اسم شخصين ولا اسم شخص واحد نحن طبعا بهدول المواقف نحن نستخدم did ولا did يعني ما عندنا مشكلة ويا الفاعل أوكي يعني did ولا didn't تجي بالضمائر كلها يعني ما عندنا أي فرق وما عندنا أي مشكلة مشان استخدام ال did ويا الضمائر أوكي مثلا قلنا هاي المثال she lived in London. She didn't live in London in negative form because I have to delete D with live. بيرتانا وتمهني verb معنى هي بإيكو تايهاتو كاتكيكين بباس بيوزنا كإيه كتريشي بوبنوسي راست أخوي قانونا قال إيدي وزاكا بس ما دام خوي إيكي هي بيوزنا كإيه كتري وزاكي يقدي بيوزا لو حالته دوايش كأيغوريتو بو بيس فورما كلا دواي تنتوا بيوز من با بس ديليت كردني ديكي لبريو مخو من بس ديك من بوزاكو نايم إيكش بصرين ولا رأي وكاتا خاتي صورة هنا بجاري على أما غلط اشتوا بونيني أوكي good for question did she live in London طبعا short answer دايما she yes she did no she didn't وثمان لدوا yes or no أم كوما ما بيرناتش عادة لكاتي نسيناتش كوردا فير أبن طريقي واجبة كانت أقورا نسيني في وقتها خد جابيتو أبي بزاني و also شي ترمان هي باتشي برسال كرابو بينش بموتن دو ولا ميتو نالي yes she is نالي yes she does باتشي برسال كرابو بدت so لازم نستخدم did بنفس الطريقة إذا سألنا بالdid رح نجاوب بالdid إذا سألنا بالdoes رح نجاوب بالdoes إذا سألنا بالdo رح نجاوب بالdo أوكي شي أمام مجموعين مونيترا لسر regular verb كان وتبع verb بيكي فعلكي غير قياسي she bought a new dress last night. She didn't buy a new dress last night. وقتها bought verb بيكي pasta أصلكي شيء يعني بيسكي شيء buy وقتها دويني شو أسيك تازي كريو buy يعني كريم أبي past أبي ماضي أبي bought she didn't buy لدواي didn't بيكي نو بفعله أصلك بصيغة أصلك يعني بمجرد كذا she didn't buy a new dress last night. أحمد hurt himself. See سلايدي في شوط مثل مجموعة فعل من هي بهيج شيء قران كارينا كات المضارع أو أبى بماضي واتا معنا أكو مجموعات الأفعال باللغة الإنجليزية مثلا الفورم تبع الماضي والمضارع حتكون نفس الشيء يعني ما راح تغير هذا الشيء نحن ما نستخدم إيدي ولا ما تغير هاي الفعل لأنه هذا شيء قانون أوكي مثلا hurt أحمد hurt himself أزيد خويا أحمد hurt بمعنى أزعتني أوكي أحمد didn't hurt himself دي قدما لدواي didn't أكو hurtك هربكو خويتي لبرو يخوي لأصلا نقول أو فيربيكي double شاسات وعمل أوكي or مثلا شي معنى she cut her finger قصدي خوي بريو كأي كلمة نيجاتيف هربتو بشي she didn't cut her finger the dway didn't ako kataka harwo kufoy mawato okay after didn't is also cut لبري نعبر any question كل شيء واضح أكو سؤال she slept early last night she did not sleep last night did she sleep early last night very good Hendren the spell of she at the beginning of the sentence it needs e يبدي virtually بينوسي لك الشيء كيا also did not نالين did not يعني رستكيتو أبي بمشي بنفسي أوكي Hendren كان راح أكتب الجواب بالشات she slept yes she slept
early last night. Or she did not. طبعا درا بس بوينت كريم لسرشيا did not not بأينا نسرة بهيت شوي أبغى she did not بأو أنسرة لجاتي أي أوكي. أما جوابي هندرينا he did not كالسون يعني نحن لازم نسوي space بين ال did و not أوكي يعني هيك الطريقة صحيحة did not لازم space موجود بين هدول الاثنين. خلاص أوكي thank you. Yes, Suzanne, you can ask me a question. Yes, Suzanne. Teacher, I did work. بس دقيقة هندرين أنت بتستخدمي اللابتوب ولا الموبايل هلا؟ طبعا اللابتوب صح؟ تمام. Miss Huda, can you tell that person, Handren, when a space الكيبورد؟ تمام. هندرين يعني إسا Miss Huda لشات وتوضيحات بابا من جاب طلبة ثانية كلمة. Yes, honey, go ahead. Ajin, was that you? Teacher. Susan, yes, Susan. I did homework yesterday. It's right. I did my homework yesterday. Very good. It's correct. Yes. It's correct. Yes. When we change nafi, negative. How to change? Did فعل did أكلم يا فعل مو مسنيا. وتشي بس تقول خوشي. بالله. I did my homework yesterday. I didn't do my homework yesterday. I didn't do my homework yesterday. I didn't do. بالله. Yes. هو سر من الناس ونفيك. هي وتوت I did ودوايجة نيجاتيف لك بيست but didn't توزي أول confusing yeah بالله مشكلة يعني. Welcome. Yes, Aisha. Miss, can I give you some example? Of course you can. دقيقة أجين. Yes, garden. Yeah, sorry. That's why you haven't replied because I called you Aisha. It's fine. Give you example? Yeah, sure you can. I bought a new phone yesterday. Congratulations. Really? I did buy يعني رجعها التصريف الثالث الفعل مو bought buy a new I didn't buy. I didn't buy a new phone yesterday. Very good. إذا يعني دي سؤال يعني question نقول did I buy a new phone yesterday? Very good. Or did you buy a new phone yesterday? تمام. عندنا طريقتين لما نحن نسأل حالنا. أوكي؟ يعني هذه شيء طريقة مو غلط. Did I buy a new phone yesterday? بس عادة نحن نسأل حدا ثاني مو Did you buy a new phone yesterday? Well done, Gardenia. Perfect. Was correct. Yes, Ajin, you can give me examples right now. Thank you. Welcome. I called my friend last night. I didn't call my friend last night. Did I call my friends last night? Very good. This about regular verb and about irregular verb. Irregular verbs. Yes. They went to the mall last week. They didn't go to the mall last week. Did they go to the mall last week? Well done. Very good. Very Thanks good. a lot. Thank you. You too. Yes, Athir. Athir. لحد يمتى نستخدم was و where؟ يعني كيف؟ بشكل عام يعني ولا الحكي؟ لا صوتك مو واضح. يعني مو قلتي بالبداية نستخدم الأفعال المساعدة was where يعني يمكن نستخدمها بأي ظروف. Is my voice clear? Yeah, now it's clear. Okay. سليم، بس لينا لما شرحت بالبداية على ال was والwhere كان عندنا بالجملة فعل. sorry. اوكي فاحنا شنو كان اول example قالتها مثل هنا I was at the park صح؟
ماكو فعل. أنا كنت في البارك في الحديقة أو بالجراج. I was at the school. أنا كنت في المدرسة. فلما أنا عندي الواز والوير أنا ما عندي فعل بالجملة، بس هي الجملة أنا أريد أعرف إنه هي هذه دلالة على زمن الماضي، فعندي الفعل was فعل مساعد. هذا مو فعل يعني مثلا فد شيء أنت سويته ويكون عندي فاعل وفعل ومفعول به، لا ما عندي هيك شيء. أنا عندي I was at the park يعني أنا كنت في البارك، أو I was at the garden في الحديقة. بس لما أجي أقول I went to the school، اوكي انا عندي هنا السبجكت اللي هو الاي الفاعل، وبعدين انا راح اخبر مسينا تشرح لكم اقسام الجمله الكلام، لانه تعرفون الجمله تبدا بالسبجكت وبعدين وراها يجي الفعل اللي هي تشرح عنه صار يومين الفيربس، بعدين عندي to the school فالمكان اللي انا رحت له. او مثلا I play football انا العب كره، راح يصير هنا عندي مفعول به. فانت بدك تسال very good yes I live، انت بدك تسال تقول اني ليش شو وقت استعمل واز وشو وقت اخلي ايدي. الايدي ما له علاقه بالواز، الايدي للافعال. حتى بالعربي احنا عندنا انا كنت او هي كانت، وعندنا هي قرأت، صح؟ تقدر تنطيني مثال بالعربي سليم؟ هي اكلت او اكل. هي اكل فيري جود. هسه الاكلت فعل، انطيني هي اكلت شنو حتى اقول لك وين المفعول به مال الجمله. اكلت على الغداء العشاء. هي اكلت العشاء شي ذا دينر. فيري جود. نغير الفعل eat اللي هو في زمن المضارع نحول للماضي بالافعال اللي مثلنا راح تخلي لكم اياها اليوم غير قياسي، فانت تعرف من السبيل مالته انه هذا تغير. انطيني فعل غير الاكلت. غير الاكلت ذهبت، صح؟ او مثلا لعبت. خلينا ناخذ فعل قياسي حتى نحط عليه ايدي. play she played football، صح؟ خلي اكتب لك صح. ماشي. بس يعني افتهم من كلامك انه اذا ماكو فعل نستخدم الواز وير للدلاله. فيري جود عافيه. هذه تدل على شيء، راح المكان، اجى من مكان، كان هناك، كانت هناك وبس. يعني انت تعرف من الجدول مال مسلينا وين اخلي الوير وين اخلي الواز، ما له علاقه بالفعل. يعني ما اقدر اقول شي واز جو، ما يصير. الماء يسال ما يتعلم. شلون؟ طبعا واحنا هنا حتى نجاوب سؤالك. لا شنو يعني هم خليكم اثنين، واحده تشرح بثلاث لغات واحده تترجم وراها او تخلي المس اندرستاندينج. فلازم تسالون، لازم فيري جود. وبالنسبه للي تكتبون الجمل بالشات انا اقدر اقراها وهي تقدر تقراها، بس is better to say it، تقولوها بالصوت حتى هي تصلح لكم اللفظ وشلون تلفظون الفعل. اوكي؟ وحتى شويه هذا الخجل يروح مال لما تقرون جمله. هسه ما اعرف رونيدا she said I cannot speak English. no، انت ما دام كتبتي I can't speak English يعني انت you can't speak because you can't write. اوكي؟ thank you so much. اي شيء سؤال عندك سليم بالخدمه تدلل. هسه صار واضح. اليوم راح اخلي لكم هوم وورك ان شاء الله، راح تشوف شو وقت تخلي الواز وشو وقت تخلي الفعل بزمن الماضي مثل العربي. العربي بعد ما يحتاج ما يحتاج شكرا. هذا هو شكرا. لا بالعكس بالخدمه. بس ركزوا على الافعال الغير قياسيه، لازم تحفظوها منا على ما عمركم. يعني احنا حفظناها من كنا بالمدرسه لحد هسه، هاي لازم تحفظ. يعني ما بها قاعده جو يصير وينت مثلا، او اكو افعال ما تتغير مثلا مسلينا حط كلها حاطته. هذه السلايدات وتعلموا هم الشغله انه ما بقى عندنا وقت. كل يوم راح تخلي لكم هاي السلايد زائد الفيديو مال المحاضره. نكتب على تمام اكتبوا اصلح لكم. اوكي but try to speak also. يلا شكرا. Thank you Ms. Fadaya. Yes كيجان. Yes كيجان. كيجان يعني جملة تفرم مامسا من لو يساني بس تقول لها ميزور باش تاجشتم بس يكشم هي يعني كاتب بما بيخدموا انجليزي همو شكان بيقاقن يعني همو حرفه كاني. شلون يعني عاديش تكمل بخينرو؟ هنا يعني إذا أمانة كتوخن دوي سبي خن وطاو يعني وكو خوي خن ما بس هني حرفة هاني جارنا خن لتواني توما بس حرفة سايلنت كان لو داخلي مشيكا أو ورده أوش باش أبي طبعا أوش بيس ببراكتسه حتى أو خنو فيديو سكرتنو خنو جملة زيادة كي تودر أكروي أو جانا كمان مفروزة بنوسري لو بشفيها بلان بوخر النوا سايلنت ناخر وتحسابي بوناكري.
اوكي so مثلا نعلم I finished my homework 2 hours ago راسته اتشكا بو hours سكا ابي موجود بس كي خاينتو اتشكا حسابي بو ناكري اوكو سايلنت يسالي hour اوكو صوتي ادرس يعني I knocked the door yeah 2 times I knocked the door بردور جا الروجان درس طابة والشكان إسا من دفتر مدانا ولا روجا يدير زخمني مش تكاني تو أنو سموانه والشكانة كمو بكردي أو ورده باشا بملقى خدنا وكيا طبعا أي شون دقة تجبي من هموي محاضرة كان سلايد محاضر كردين بالباوربوينت تو هول بهم روجا كان سلايد بتو حاضر كردو هموي بخنرو هجبو شيء خلاوي اللي خنو كيان فيديو كت سرنا كردو دواي توزي راستا عاجا درس كريكورد دكرة جاري كنت اللي بداية تا أخي جوي دكرة جاري واتو أورجايش كومنت كردنا وبس جود كردو يعني لو أنا هي سؤال كردنا سو مادام سلايد كان حاضرة أتواني تخد سلايد بسلايد همو بخوين تو تشيكي كله هاشتاج زور أكيد نبوي موبايل أكيد في لابتوب ولا إنت جوجل هي وشكل تشيكو لو تلفظ راستك أكيد تاو أوكي يعني كوتو سرشي أو باشتري حلقة شيء لا براكتسي خوت روجانا بردوا متابعي مجموعة طبعا سورس ولينك وشانل كان لكلاس روم أبو بوستكم كوبردا جاري شو مثلا سلايد ومنهج أروين دويا شيء نسر موضوع خارجي فيديو خارجي تازة توزع ماشتنا كريتو ولا كلها مصطلحات إنجليزية كانوا هم مش تكان ورد بقرين أنجا شيء نسر فيديو شو كيسا منا طبعا فيديو بلاي كم بو إيه والله لاني سبب شيء أوتي أنا قالة تلفظ كلماتك يعني نزاني affirmative و negative و question و short form و long form أمانة شيء وردا كاتي أوكي بس ما مصيان welcome any more question I have Khanum. Yes, Khanum. Hi, Miss. Hi, honey. Example. Can I give example? Yes, sure, you can. Yes. I go to my daughter's school yesterday. I didn't go. No, I went. Very good. Yes. I went to my daughter's school yesterday. I didn't go my daughter's school yesterday. Did I go to my school? Daughter's school. What? Did I go to my daughter's school yesterday? Yes. Well done. Very Thank good. you. Thanks. You too. Kijan? ما مسجن بيرم تقولي أوكي كاشن بس كان خوش سباس welcome تشتريها سؤالي هبه أثر ما تذكره يس أفيان جا فرق ما مستجن كي أدفانس زيادة كريتو والله راسي سؤال حاضرة لكلاس روم أناونسمنت تنبو بوستك أمرو أقدر من كاتي كي جاري كراو أنوسم بوتان لينكي امتحانك لكلاس روم بوستك چند طلبة تواني أو لينك بكاتو جوابي هم برسالة كان باتو طبعا مستواش درك له كاتوا وبوي لميتنا على نبو أنك وتنبات اللي بكانوا ونيا قلقنا بنبل الامتحان شيء وجاري خويش ما نكردو مزلينا وزو توزي امتحانك قرصة شكبو أسك جاكرنا أستي إيوه سو أقل لك كلاس روم به notification شدوا هاشتاج بس كده طلع يابا امتحانك أمر شو مش حاضرة شاوربهم بس لابتوب وربكره هل شنا تلبه هيش نما ولا لابتوب وربكره لابتوبي أداة بابل درما وقصة تكملنا بالموسيقى بس مشكلة أنا بتصور كم أواني كضرور من ولا عندي تابع جماعتي كم فكان أوكي welcome ساندرا معنا أعطيك مثال ثاني إيه ليش لا طبعا تفضل يلا I played football last year إذا حولنا الماضي last year إذا حولنا الماضي بسيط راح يصير I did play football last year yesterday لا year يعني السنة يعني لعبنا last year عفوا last I didn't play football last year I did not play football last year والسؤال did I play football last year last year مو last year last year يعني ايه تلفظ طبعا LAST last year اوكي تمام اهلين جان كنت بدي أسألك سؤال يعني أنا اليوم حضرت بآخر نص ساعة
زليخة شنو كانت المشكلة؟ ايه زليخة ايه شنو كانت رحت لعند المشكلة؟ الجيران لبينا ما صلحت رجعت على البيت لبينا ما جيت يعني خايفة يوم السبت يكون في امتحان وماني محضرة لشيء. لا شنو كانت المشكلة بس خبرني. كان مشكلة الإيميل بالكلاس روم ولا بالإيميل تبعك؟ يعني ما عندي خبرة شو اسمه كمان باللابتوب والمشكلة من عندي كمان. تمام مو مشكلة. هلا ما عندك أي مشكلة؟ كل شيء تمام؟ هلا الحمد لله تمام بس تمام. خايفة يوم الفحص السبت ما. لا باليوم الثلاثاء. لا هالأسبوع ما راح نسوي أي امتحان، لا تخاف، الأسبوع الجاي راح بلش بالامتحان، أوكي؟ لأنه اليوم أول يوم عم بحضر وآخر نص ساعة كمان. مو مشكلة حبيبتي. يلا أهلا حبيبتي. سلام حبيبتي. Unfortunately, we haven't covered all the slides. On Sunday, today is Thursday, we are going to cover all these slides. By the way, I just prepared some kind of other verbs, also a text about past simple. By the way, two, there's not only one. Do text تريش نبغى حاجة كده بوي بيخيرنا وداني كتريش كجا أسترالون. هم أستخدمنا مثلا هم طريقي sentence ومجموعة فعل تريش ببين بوشة وزائدا يسلايد يكتب هم بوزي أكمل ليرو لسبب كارهنا مي time of separation كان وقت yesterday 2 hours ago last year وأنا بويزور واضح تربي كتن حالا زمانها بكاري يعني إن جانا في رestaurant وتم بستكب. Okay, thanks for joining the meeting. We'll meet tomorrow. Have a nice weekend. No, we will not meet tomorrow. We'll meet on Sunday. روشي لك شمال تريبيني إن شاء الله. أيوة جمعة شمال خوش بهم ولاتا. Thanks for joining the meeting. Bye bye. Have a nice day, teacher. Thanks so much. Bye.